ચેપ્ટર 5 બિઝનેસ લેવલ સ્ટ્રેટેજી હવે આમાં પહેલી ક્વાર્ટર આખો ચેપ્ટર ક્વાર્ટર પર જ છે પહેલા પતાવી દે બેસ્ટ કોસ્ટ પ્રોવાઈડર સ્ટ્રેટેજી હવે આમાં શું છે lower price and same quality as rivals lower price charging lower price and giving same quality as rivals through offering products at lower price than what is being offered by rivals for products with comparable quality and features અને બીજી ટેક્ટિક એવી છે કે સેમ પ્રાઇસ એન્ડ હાયર ક્વોલિટી ધેન rivals charging similar price as by the rivals for products with much higher quality and better products same price અને higher quality lower price same quality as rivals થઈ ગયું બેસ્ટ કોસ્ટ પ્રોવાઈડર સ્ટ્રેટેજી પતી ગયું હવે પોટર બાબા કી રેસ બાબા એટલે બાયસ બાર્ગેનિંગ પાવર આર પરથી રાઇવલ્સ ઈ એન્ટ્રન્સ એસ સપ્લાયર્સ નું પેલું બાર્ગેનિંગ પાવર ઓફ સપ્લાયર્સ એસ પરથી સબસ્ટિટ્યુટ્સ હવે threat of new entrants bargaining power of buyers bargaining power of suppliers natural rivalry in industry threat of substitutes હવે threat of new entrants માં કેવું કે એનો મતલબ એવો થાય છે કે a firm's profitability tends to be higher when other firms are blocked from entering the industry. New entrants can reduce industry's profitability because they add new production capacity leading to increased supply of the product even at a lower price and can substantially erode existing firms' market share position. Barriers to entry represent economic forces that slow down or impede entry by other firms. Common barriers to entry include इकोनॉमिक्स के एबीसीडी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ए एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ए पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन बी ब्रांड आइडेंटिटी सी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स सी स्विचिंग कॉस्ट डी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन અને हाँ तो कहीं ना थे इकोनॉमिक्स की एबीसीडी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ए एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स possibility of aggressive retaliation B brand identity C capital requirement C switching cost and D product differentiation હવે capital requirement માં કેવું છે when a large amount of capital is required to enter an industry firms lacking funds are effectively barred from industry એટલે જેની પાસે funds છે તે અંદર નહીં ઘૂસી શકે હવે પહેલું છે ઇકોનોમીઝ ઓફ સ્કેલમાં શું છે કે પર યુનિટ કોસ્ટ ઓછી થઈ જાય એટલે જેની પાસે બી ઇકોનોમીઝ ઓફ સ્કેલ હશે તેની સામે કોમ્પિટ કરવાનું અઘરું પડી જશે એક્સેસ ટુ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ હવે પાર્લેજી જેવી કંપની છે જેનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ બહુ મોટું છે હવે તેની સામે કોમ્પિટ કરવું બહુ અઘરું પડશે possibility of aggressive retaliation sometimes the mere threat of aggressive retaliation by incumbents can deter entry by other firms into an existing industry એટલે एकदम एग्रेसिव रिटेलिएशन આવે બધા કોમ્પિટિટર્સ જે હોય તે પછી બ્રાન્ડ આઇડેન્ટિટી હવે બ્રાન્ડ આઇડેન્ટિટી ઓફ પ્રોડક્ટ્સ or services offered by existing firms can serve as another entry barrier. It is particularly important for infrequently purchased products that carry a high unit cost to buyer. હવે કોઈની બ્રાન્ડ આઇડેન્ટિટી બની ગઈ હોય ફિલ્ડમાં તો પછી ત્યાં જવાનું કોઈ મતલબ નથી સી કેપિટલ રિક્વાયરમેન્ટ સ્વિચિંગ કોસ્ટ બધું કેપિટલ જોઈએ ત્યાં નહીં જવાનું અને સ્વિચિંગ કોસ્ટ બહુ હાઈ પડે તો ત્યાં નહીં જવાનું અને પ્રોડક્ટ ડિફરન્સિએશન જ્યાં આપણો પ્રોડક્ટ જ્યાં બધા કોમ્પિટિટિવ પ્રોડક્ટ ડિફરન્સિએશન છે ત્યાં બી નહીં જવાનું સો ધીસ આર ધ બેરિયર્સ ટુ થ્રેટ ઓફ ન્યૂ એન્ટ્રન્સ પછી બાર્ગેનિંગ પાવર ઓફ બાયર્સ હવે બાર્ગેનિંગ પાવર ઓફ બાયર્સ ક્યારે હોય ત્રણ જગ્યા પર બાયર્સ have full knowledge about sources and substitutes of the product big buyer spends lots of money એ જે બાયર છે તે he is a big buyer and product not pursue critical to the buyer's need because they can switch to the substitutes and છેલ્લો પોઈન્ટ એવો છે કે more concentrated than firms supplying the products કે buyer more concentrated છે firms જે સપ્લાય કરે છે તો પાછું એકવાર bargaining power of buyers have full knowledge about sources and substitutes big buyers spends lots of money product not pursued critical to the buyers and so that they can switch to substitutes more concentrated than firms supplying the products હવે bargaining power of suppliers આમાં બે એવું છે પ્રોડક્ટ હવે આમાં પેલાનું ઊંધું પ્રોડક્ટ્સ આર ક્રુશિયલ substitutes are not available high switching costs and more concentrated than buyers suppliers are more concentrated than buyers products are crucial that is substitutes are not easily available high switching cost બહુ હાઈ છે જો સ્વિચ કરવું બી હોય તો બહુ હાઈ છે more concentrated than buyers પછી nature of rival industry હવે આમાં ICB FPS I industry leader C number of competitors B exit barriers F fixed cost product differentiation and slow growth હવે આમાં એવો પોઈન્ટ છે કે
Industry leader. A strong industry leader can discourage price wars by disciplining initiators of such activity. Because of its greater financial resources, a leader can generally outlast smaller rivals in a price war. Knowing the smaller rivals often avoid initiating such a contest. એટલે જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઇન્ડસ્ટ્રી લીડર તેમાં તેમાં ગુસ્સો તેમાં પ્રાઇસ વોર કરવા ન જોવો. પછી બી નંબર ઓફ કોમ્પિટિટર્સ જેમાં જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બહુ બધા કોમ્પિટિટર છે. ઇવન વેન એન ઇન્ડસ્ટ્રી લીડર એક્ઝિસ્ટ, લીડર્સ એબિલિટી ટુ એક્ઝર્ટ pricing discipline diminishes with increased number of rivals in industry as communicating expectations to players become more difficult. પછી exit barriers જેમાં exit barrier વધારે હોય તેમાંને ઘૂસવું. Fixed cost. When rivals operate with high fixed cost, they feel strong motivation to utilize their capacity and therefore are inclined to cut prices. When they have excess capacity, price cutting causes profitability to fall for all for all the firms in the industry as firm seeks to produce more to cover costs and product differentiation. Firms can sometimes insulate themselves from price wars by differentiating their products from those of rival and a slow growth rate. Industries whose growth rate is slowing down tend to face more intense rivalry. As industry growth slows, rivals must often fight harder to grow or even to keep their existing market share. એટલે જ્યારે સ્લો ગ્રોથ થાય ત્યારે એમાં વધારે કોમ્પિટિશન ચાલુ થઈ જાય. આ થઈ ગયું. હવે થ્રેટ ઓફ ન્યૂ સબસ્ટિટ્યુટ. થ્રેટ ઓફ સબસ્ટિટ્યુટ તો ઇઝી છે, એમાં કંઈ નથી કે જેમાં સબસ્ટિટ્યુટ જોઈએ તે જોઈ લેવાનું. આ પતી ગયું. પોટર બાબાકી રસ, પોટર બાબાકી રસ, પોટર બાબા એટલે બાર્ગેનિંગ પાવર, બાયર્સ બાર્ગેનિંગ પાવર, આર રાઇવલરી, ઈ થ્રેટ ઓફ ન્યૂ એન્ટ્રન્સ, એસ બાર્ગેનિંગ પાવર ઓફ સપ્લાયર એન્ડ એસ સબસ્ટિટ્યુટ. આ થઈ ગયું. હવે બિઝનેસ લેવલ સ્ટ્રેટેજી. બિઝનેસ લેવલ સ્ટ્રેટેજીસના ઇશ્યુ કયો છે? આઈડેન્ટિફાઈંગ એન્ડ મીટિંગ ધ નીડ્સ ઓફ કી કસ્ટમર્સ, અચીવિંગ એડવાન્ટેજ ઓવર કોમ્પિટિટર્સ, અવોઇડિંગ કોમ્પિટિટિવ ડિસએડવાન્ટેજ. હવે માઇકલ પોટર જેનરિક સ્ટ્રેટેજી. હવે આમાં કોસ્ટ લીડરશિપ અને ડિફરન્શિએશન સ્ટ્રેટેજી બ્રોડ માર્કેટ માટે છે અને આ નેરો માર્કેટ માટે છે. Cost leadership and differentiation is considered as a broad market and strategy, and focus strategy is a narrow market strategy. હવે cost leadership શું છે કે એમાં એકદમ ઓછું પ્રાઇસ રાખવું. હવે અચીવિંગ કોસ્ટ લીડરશિપ અચીવ કેવી રીતના થશે? ફોરકાસ્ટ ડિમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટલી, ડિમાન્ડ ફટાફટ પ્રોમ્પ્ટલી ફોરકાસ્ટ કરવી પડે. Optimum utilization of the resources, achieving the economies of scale, standardization for mass production, cost saving technology, and resistance to the changes. કોસ્ટ લીડરશિપને અચીવ કેવી રીતના કરવાની? ફોરકાસ્ટ ડિમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટલી એકદમ ફટાફટ ડિમાન્ડને ફોરકાસ્ટ કરવાનું ચાલુ કરી દેવાનું. ઓપ્ટિમમ યુટિલાઇઝેશન ઓફ રિસોર્સિસ, ઇકોનોમીઝ ઓફ સ્કેલ, સ્ટેન્ડર્ડાઇઝેશન ફોર માસ પ્રોડક્શન એન્ડ by implementing cost saving technologies, resistance to differentiation. આ થઈ ગયું. હવે એડવાન્ટેજીસ ઓફ કોસ્ટ લીડરશિપ એમાં તો પેલું જ છે બાયર્સ રાઇવલરી, સપ્લાયર્સ રેસ વાળું, water power की रेस वालों rivalry. Competitors are likely to avoid a price war since the low cost firm will continue to earn profits after competitors compete away their profits. Powerful buyers or customers will not be able to exploit the cost leader firm and will continue to buy its products. Suppliers, cost leaders are able to absorb greater price increases before it must raise the price to customer. Entrance, low cost leader create barriers to market entry through its continuous force on efficiency and reducing cost. Substitutes, low cost leaders are more likely to lower cost to induce customers to stay with their product, invest to develop substitutes, and purchase the patents. આ થઈ ગયું. હવે disadvantages of cost leadership. Cost leadership ના disadvantages કયા કયા છે? Cost advantage may not be remaining for long. બહુ લાંબા સમય માટે cost advantage નહીં રહેશે, કેમ કે બીજી બધી ફર્મ્સ બી એ વસ્તુ ફોલો કરવાનું ચાલુ કરશે. Cost leadership can succeed only when there are higher sales volume. જો કોસ્ટ લીડરશિપ ક્યારે સક્સેસફુલ થાય? જ્યારે સેલ્સ વોલ્યુમ બહુ મોટો છે અને કોસ્ટ લીડર્સ ટેન્ડ ટુ કીપ ધેર કોસ્ટ લો બાય હવે કોસ્ટ લીડર પોતાની કોસ્ટ લો કઈ રીતે રાખે? મિનિમાઇઝિંગ એડવર્ટાઇઝિંગ, માર્કેટ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ બટ ધીસ અપ્રોચ કેન પ્રૂવ ટુ બી એક્સપેન્સિવ. હવે આ અપ્રોચ લોંગ રનમાં એક્સપેન્સિવ પ્રૂવ થઈ શકે છે. અને ટેકનોલોજી ચેન્જીસ આર અ ગ્રેટ થ્રેટ ટુ ધ કોસ્ટ લીડર. ટેકનોલોજી ચેન્જ આવી ગયા તો પછી આ લોકોને લાગી જશે. ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ કોસ્ટ લીડરશિપ. કોસ્ટ એડવાન્ટેજ may not be remaining for a long period. Cost advantage may succeed only when there are higher sales volume, costs low by minimizing advertising, market research and development, and this may prove expensive in long run, and technological changes may prove to be a major threat. હવે differentiation strategy. હવે આ બ્રોડ માર્કેટ માટે બીજી એક સ્ટ્રેટેજી છે ડિફરન્શિએશન સ્ટ્રેટેજી. હવે બેસિસ ઓફ ડિફરન્શિએશન કયા રીતે ડિફરન્શિએશન થઈ શકે માર્કેટમાં? તો
તો પ્રોડક્ટ પ્રાઇસિંગ એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન. પ્રોડક્ટ કેવી રીતે ઇનોવેટિવ પ્રોડક્ટ્સ લાવવાનું, પ્રાઇસિંગ. Innovative products that meet customer needs can be an area where a company has an advantage over competitors. Pricing, it can fluctuate based on its supply and demand and also be influenced by customers' ideal value of the product. Organization, maximizing power of brand specific advantages that organization possesses. હવે પ્રોડક્ટમાં આવશે એપલનો એક્ઝામ્પલ, પ્રાઇસિંગમાં આવશે એક અલગ રીતે કોઈ બેઝડ ઓન ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય કરવાની. ઓર્ગેનાઇઝેશન મેક્સિમાઇઝિંગ પાવર ઓફ બ્રાન્ડ, પછી અચીવિંગ ડિફરન્સિએશન. હવે ડિફરન્સિએશન કઈ રીતે લાવવું? ઓફર યુટિલિટી ફોર ધ કસ્ટમર્સ એન્ડ મેચ પ્રોડક્ટ્સ વિથ ધ ટેસ્ટ એન્ડ પ્રેફરન્સીસ. યુટિલિટી કરવાની અને એ લોકોની ટેસ્ટ એન્ડ પ્રેફરન્સીસને મેચ કરવાનું. પ્રોમિસ ઓફ હાઈ ક્વોલિટી ગુડ્સ, પછી એલિવેટ ઓર ઇમ્પ્રુવ ધ પરફોર્મન્સ ઓફ પ્રોડક્ટ, એલિવેટ ઓર ઇમ્પ્રુવ ધ પરફોર્મન્સ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. રેપિડ પ્રોડક્ટ ઇનોવેશન, પ્રોડક્ટને ઇનોવેટ કર્યા કરવાનું. enhancing the image and brand value, fixing prices which is unique with unique features, fixing prices with unique features. Differentiation achieve करना करवाना. Offer utility which match the customers taste and preferences and promise of high quality product, elevate or improve performance of product, rapid product innovation and steps to enhance image or and brand value, fixing prices which are having unique features. હવે advantages પાછું પેલા જેવું જ છે, buyers rivals ને એ વાળું. હવે એમાં કેવું છે, rivalry, brand loyalty acts as a safeguard against competitors. હવે differentiationમાં brand loyalty આવી જશે. Brand loyalty acts as a safeguard against competitors. It means that customers will be less sensitive to price increases as long as the firms can satisfy the needs of its customer. Buyers they do not negotiate for price as they get special features and also they have fewer options in the market. Suppliers, because differentiation charge a premium price, they can afford to absorb higher cost of supplier and customers are willing to pay extra to provide the same product with special features at a comparable price. Substitutes products can't replace differentiated products which have high brand value and enjoy customer loyalty. હવે આના ડિસએડવાન્ટેજીસ કયા છે? જો લોંગ ટર્મમાં યુનિકનેસ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ સસ્ટેન. ચાર્જિંગ ટુ હાઈ પ્રાઇસ, કસ્ટમર મે સ્વિચ ટુ અનધર પ્રોડક્ટ. આ લોકો એટલી હાઈ પ્રાઇસ રાખે કે કસ્ટમર કોઈ બીજા પ્રોડક્ટ પર ચાલ્યા જશે. અને ફેલ્સ ઇફ ઇટ ઇઝ સમથિંગ નોટ વેલ્યુડ બાય કસ્ટમર્સ. જો તમારો પ્રોડક્ટ એવો છે કે જે કંઈ વેલ્યુ નથી આપતું કસ્ટમર, તો આ સ્ટ્રેટેજી ફેલ થઈ જશે. હવે ફોકસ સ્ટ્રેટેજી, હવે આ નેરો માર્કેટની સ્ટ્રેટેજી છે. હવે નેરો માર્કેટની સ્ટ્રેટેજીમાં એમાં બી આ રીતે જ છે કે કાં તો ફોકસ્ડ કોસ્ટ લીડરશિપ મારો, કાં તો ફોકસ્ડ ડિફરન્સિએશન. હવે પહેલું જો અચીવિંગ ફોકસ સ્ટ્રેટેજી. હવે ફોકસ સ્ટ્રેટેજીને અચીવ કેવી રીતે કરવાની? સિલેક્ટિંગ સ્પેસિફિક નિશિસ, selecting, creating, generating, developing, selecting, creating, generating, developing, selecting specific niches, creating superior skills, generating high effectiveness, developing innovative ways, selecting, creating, generating, developing, selecting, creating, generating, developing. હવે એડવાન્ટેજીસ, આમાં પ્રીમિયમ પ્રાઇસીસ હોય છે અને ટ્રેમેન્ડિયસ એક્સપર્ટાઇઝ હોય. રાઇવલ્સ એન્ડ ન્યૂ એન્ટ્રન્ટ્સ ડિફિકલ્ટ ટુ કમ. Premium prices can be charged by the organizations for their focus due to the tremendous expertise about the goods and services. The organization following focus strategy offer rivals and new entrants may find it difficult to compete. હવે આમાં rivals ને એ લોકો નહીં આવી શકે. પછી disadvantages, lacking distinctive competence may not be able to pursue focus strategy. હવે જેની પાસે distinctive competencies નહીં હશે તે લોકો focus strategy નહીં કરી શકે. અને due to the limited demand of product or services, costs are high. Limited demand છે, therefore costs are high. In the long run, the niche could disappear. Long run niche can disappear. Then types, focus, cost leadership, focus differentiation. હવે focus cost leadership એટલે ફોકસમાં બી કોસ્ટ લીડરશિપ મારવાની અને ફોકસ ડિફરન્સિએશન. હવે ફોકસ્ડ કોસ્ટ લીડરશિપ, competing on price in narrow market does not charge lowest price, but it is relatively low. A focused cost leadership strategy requires competing based on price to target a narrow market. A firm that follows this strategy does not necessarily charge the lowest price in the industry. Instead, it charges low price relative to the other firms that compete within the target market. Firms that compete based on price and target a narrow market are following a focused cost leadership. Focused differentiation, offering unique features, concentrate their efforts on sales channel, selling through internet and demographic groups. A focused differentiation strategy requires offering unique features that fulfill the demands of a narrow market. As with a focused low cost strategy, narrow markets and are defined in different ways in different settings. Some firms using a focused differentiation strategy concentrate their efforts on particular sales channels such as selling over the internet only. Other target particular demographic groups. Firms that compete based on unique and target a narrow market are following a focused differentiation strategy.